few years ago, we started to imagine, what is a complete shopping experience? Is it a solution that allows you to scan and pay for your goods via a QR code? Or a POS system that allows you to withdraw and deposit money at any supermarket or shop? So, we did it all. Introducing Centenary Bank's Scan and Pay solution, a simple, smart and secure way for you to make payments at your favorite stores. And that's not all. We have invented the way you imagine paying bills, cash withdrawals, and deposits, no matter your bank, anywhere, anytime, wherever. Use SendScan and pay at your nearest supermarket or filling station today. Centenary Bank, our bank. Ndi nthawi ya Catholic Perspective pano pa radio alinafe uzamisa chikondi pakati pathu ndipo ndikukulandirani programu iyi lero ndithu pamene nkhani yake sinanso ayi koma nkhani imene ndithu ili yachilendo kwambiri ndi yachilendo chifukwa choti sizinachitikepo ayi tinali kumva kuti posachedwapa kapena mtsogolo muno koma lero ndilo tsiku limene ndithu banki ya mpingo wa Katolika yakhazikitsidwa koyamba mdziko la Malawi. Banki yake osati kuti yabwera ndi azungu ayi, banki yayambitsidwa ndi mpingo wa Akatolika mu Archdiocese ya Lilongwe mothandizana ndi Akatolika a mdziko la Uganda ku Africa konkuno zonse zikutheka. Tikhale tukambirana zambiri ndi bambo Louis Chikanya komanso timva zimene ndithu tidamva ku nthawi imene amajambula kapena tinauti nthawi imene amakhazikitsa mwambo wosintha dzina kuchoka ku banki ya MyBucks kukhala Centenary Bank. Programu ya lero oloyina tango kupusani lero akambirana chiyani pa radio alinafe auzeni Centenary Bank Limited. Tired of waiting? Tired of endless paperwork? Just open a bank account online with Centenary Bank. The most convenient self-onboarding service from the comfort of your own space, anywhere, everywhere, and on any device. Simply type in your phone number and click Next. You will receive a 5-digit one-time password on your phone to verify your identity. Once verified, click Get Started, and you will be required to scan your national ID and select the account type that suits your needs. Your personal data will be filled automatically from your ID, except email address, marital status, and birthplace. You will be required to input these manually, and for those without a Malawian national ID, you can easily input your personal details. Next, input your permanent address details, including your communication address. If you are employed or own a business, input your employment or business details, and if in diaspora, please specify if you are taxed in another country. To complete your KYC documents, take a selfie and select your documents and their purpose. Review your details in the summary stage, and if you made a mistake, go back and correct it. Before you agree to the terms and conditions, make sure to read and understand them. Finally, the system will generate a reference number, and you will receive a message with your account number and branch location. It's that easy. Centenary Bank, our bank. Ndizonadi ndituti programu imeneyi ndithu tikhale tukambirana nkhani ya Centenary Bank. Amatero ndithu kuti ulenje umasimba wako komanso mwini mphale sakudachala kukamba nkhani yonena kuti fumbi ndiwe mwini. Kodi tikapanda kuyankhula ife ayankhulanso ndani pakuti ndife tomwe amene tili ani yake ya banki. Bambo Louis Chikanya lero munaoneka okondwa kwambiri. Ikokondwa ndimaoneka bwanji. Lero tidaka kupembana kuti abambo tigulireni nyama tijere mmemo mukadagula. Akagula. Kwambiri nakuonane kuti mnali okondwa makamaka pa nthawi imene tinali limodzi kumene kuja ku Centenary Bank ku City Center bambo. Nkhani yokoma kubasi. Nkhani ndi yabwino. Nkhani ndi yabwino. Chabwino. Ndithu. Yayi bambo Louis Chikanya mwaswera bwanji. Ine tondatandala kayo. Ayi ndatandala bwino.
program ya lero wina atafunso tikodi akambira nanji atangoti Centenary Bank talakwa yeah, ndiye Catholic perspective imene ndiye Catholic perspective chabwino ndi mwina tiyambepo tuzokambirana bambo tiyamba ndikumva zimene adayankhula akuluakulu kumeneko kokhazikitsa Centenary Bank dzina kukhazikitsa kuchoka dzina la My Bucks kubwera ku Centenary Bank tokamba pano kulibe koso My Bucks ku Malawi aboma akhwacha ndoti panopa ndoti mabanki onse amene analembedwa My Bucks ndoti kukhala ntchito kalikiliki ukafufuta tukamba apa ndetu kupita mawa mapepala tikapeza kuti kuli Centenary Bank. Centenary. Aha. Chabwino komabe tisanamve zimenezi bambo. Kodi mpingo ndi nkhani ya chuma. Kuti mpaka mpingo banki mpingo matichiyane mwaleka misa basi tizikuona nini ku banki mukhala busy tsopano radio mtseka some mpingo zimene umachita suchita contrary to the gospel suchita zosiyana ndi mawu a Mulungu komanso zosiyana ndi maphunzitso a mpingo ayi mwinabe tikhoza kulowa ku Bible pajatu mpingo umatsatira maphunzitso a Ambuye Yesu popanda Ambuye Yesu palibe mpingo. Titenge moyo wa Ambuye Yesu. Ambuye Yesu anabadwira m'banja Maria ndi Yosefe. Makolo ake Ambuye Yesu amagwira ntchito. Abambo ake a Yosefe timachita nenetsa kuti anali ntchito yapadera yopala matabwa. Amakhoma zinthu zosiyana-siyana sikuti amangokhoma kuti azikhalapo iwowo azigonera mbedi amakhoma nkumagulitsa kuti apeze khobidi lothandizira so mwanayo Yesu Kristo. Ambuye Yesu atakula anasankha ophunzira ake nkumayenda nawo ataona kuti koma moyo ngati khala bwanji tikuyenda mitunda italitali tisoka kuti nthawi ina tigule chakudya chani. Anali ndi anthu amene amathandiza. Panali gulu la azimayi ena a business amathandiza Ambuye Yesu ndi gulu lawo. Ndiye ataona kuti chithandizo chomabwera tipanga bwanji. Anasankha udindo, anasankha munthu kukhala treasure. Inu muzisunga khobidi la gulu. Anasankha Judas Iscariot kalosunga makobidi. So panali ndithu organization kana kuti tikhale mwandondomeko tizisunga ndalama bwino uyu ndamene azisunga ndalama for sure amene amachita report kugula Ambuye Yesu ndalama zaenda mwakuti tachita chakuti tagulako chakudya tachita zakuti tatenzerako sowa ndi zina zotero. Now this is over 2000 years ago. Panopa the same thing is happening koma in a different way, in a certain organized civilized way. Nthawi imeneyo nkhale nthawi ya Ambuye Yesu civilization sinali imeneyi pano. Panalibe organization imeneyi. Koma it's almost zinthu zomwezo koma tikuzichita poti kuzichita nthawi zosiyana tikuzichita mosiyana. So the church, by organizing itself to have my finances, to have a business, to have bank is not the only business. Kumachitika ziso zina. Kungoti poti banking is a little bit sophisticated. Nde mwina chifukwa chake there is that mkuti muoneka ngati mwakondo kwambiri ningasi nchinthu chonena kuti sitinakatha kungochipeza anyhow. Ndio panali ma efforts anthu anakhala pansi munatione kutsogoloko zinali bwanji. Koma when you ask, if you ask me nanga mpingo mpaka na uchite kufika mpaka banki, why not? Why not? If we can use the bank to evangelize. Chabwino. Yes. Chabwino. Titokoze kwambiri amene mukutitsatira ndi program ya Catholic Perspective. Sabata ino tukambira nkhani ya Centenary Bank Limited ndi banki ya mpingo wa Katolika ku Archdiocese ya Lilongwe, koma akamafotokozani yake ndithu amakamba ndithu yabwerera mpingo onse kuno ku Malawi ndithu zitengere mmene aulandilire uthenga umenewu ena onse kulikonse kumene ali. Bambo tinachitika mwayi kuti tinali live pa radio alinafe kufotokozera zimene timayembekezera.
mwina anthu ena alipo amene akutitsatira pano woti anatimva live koma talonjeza kuti iyayi tikupatsirani kuti zinatani mwachangu tisanabwere kwa akuluakuluwa kutiyankhula pa kutsatira pamene tinalekezera mwina mwachidule mwambo unaenda bwanji pamodzi pokha pamene musayiwale ndi mmene Archbishop Joseph Anthony Ziva aku Uganda amene ali chair wapampando wa Episcopal Conference ya ku Uganda ananena ndithu kuti logo akuti paja pamwe pali mtanda paja design yoseja inu mumafotokozera bwino kwambiri kuti iyayi yokha ngati yosongoka kumwamba kuchoncho kuyotsika ngati pyramid choncho koma akutero kuti ndi shrine ya kuna mgongo ku Uganda komabe mwina zina ndi zinazo father zinaenda bwanji mwina mwachangu pamwe yayi mwambo unaenda bwino kwambiri kunabwera anthu ndithu akuluakulu ama department osiyana anabwera kumeneko ndipo guest of honor anali wachiwiri kwa governor a Reserve Bank bank imene ndimene imang'anira mabanki onse ndimene imapereka certificate ndiye wachiwiri wawo amene anabwera kumeneko nde kunali maepiskopi kuno Malawi anabwerako ku Uganda anabwera ndithu angapo kunabwera akuluakulu a banki ya Centenary ya ku Uganda anabweranso yo anabwera masiku angapo apitawo anachita misonkhano nda ku diocese maso finally ndi khala nawo pamwambo otsekulira Centenary Bank kuno ku Malawi anthu analankhula zosiyana anafotokozera mmene Centenary Bank ya ku Uganda inayambira mmene kugwirira ntchito zake achitonenetsa kuti ndi top bank ku Uganda ndi banki yaikulu ku Uganda inayamba from the scratch kwambiri matumikira the rural masses imathandiza kwambiri anthu akumudzi akuti in all areas in Uganda kutumikira kumeneko achitonenetsa kuti ili ndi over 200 kumene 2 million 2 chakuti million customers komanso 200 tinoti banking halls kapena chabwino branches branches over 200 nde it's a big bank ngati ili number 1 ku Uganda it's a big bank nde akunena kuti achitonena kuti ili ndi 1.1 billion dollars ngati capital kati no capital yes chuma chao akachita value ndi zambiri kuti tike Malawi kwaja yayi dollar kuti tike Malawi ndi matrillion ndio ndalama zambiri matrillion zambiri kwambiri so ndio kuti anthu amene wakhoza banki imene ikhoza kugula soma banki ambiri ndi yaikulu tione ndiye chabwino bambo kukunena okay pang'ono zina zimene mwina omvera angathe kudziwiratu mwina Centenary bwanji chifukwa ndi zina sopano limene it's now taking a huge part of the people's banking sector Centenary so at least apapa Centenary tizilankhula kwambiri za Centenary why chani my backs asintha bwera ku Centenary so the name Centenary mene anafotokozera chiyambi chake chakuti mchaka cha 1970 was it 78 I don't know I've forgotten koma 1970 chakuti 79 ku Uganda ko amachita celebrate amakumbukira kuti papita zaka 100 chipangireni chimwalireni kapena chiphedwereni chikhazikisireni mpingo bambo chibwere mpingo kutabwera ndi a missionary panapita zaka 100 nde pa chikhedwe cha mpingo wa Katolika pakapita zaka 100 opalisha kunisa zaka 100 kumakhala chaka amachichula kuti Centenary chaka cha Centenary kuno ku Malawi tinachita Centenary kuti mpingo ukanisa zaka 100 ku Malawi mchaka 2001 mati sekuli Centenary ena mpaka na pano salu za Centenary kadali nazo choncho Centenary mu mpingo simamwa chilendo ndi kuti mukumbukira zaka 100 za zinthu ndi ku Uganda kwa makumbukira kuti panapita zaka 100 chibwereni mpingo kumeneko ndeno nthawi imene banki namba chama 80s was it 80s 83 ndi mena mayamba banki ananena kuti tentichule Centenary
pokumbukira celebration ya zaka 100 ija ndoti banki ingokhala Centenary chifukwa ma 80s mzaka za ma 83 amachita celebrate be 100 years anali within that. Centenary was the talk of the town. Centenary zaka 10 later they were still talking about Centenary. Ndata banki yambika 10 tichule dzina Centenary bank. Ende Centenary amene yalibe chidule mwina bambo nkutero mwina ena auna ngati chidule cha Centenary ndi senti. Ndoti kuzo sintha meaning. Iko sintha meaning. Pochula mwina olopolemba because beti mwa sintha meaning even nanji pochula ndi musintha meaning for senti. Senti ndi woyera. Centenary is different. Spelling iso wembira S koma uyambira C. Ndi Centenary full bus. Centenary chabwino. Ndeti zaka 100. Iyi ndi banki ya zaka 100. Koma dzina satanthauzira. Koma Centenary bus. Centenary bank. Centenary matanthauza kuti zaka 100 za mumpingo zimene wakwanitsa munthu kaya wakwanitsa mpingo kamphakati ndi Centenary bus. Chabwino. Tsopano anatelonso kunena kuti akukondwa kwambiri a banki imeneyi kapena kuti Centenary Group kuchokera ku Uganda kuti mchaka chimene akukondwera kuti akwanitsa zaka 20 kuyambira 83 mpaka 2023 ndi chaka chimenenso atsekula nthambi ku dziko lina. Bambo mwina mwendi ndemanga. Choyambirira sanachite ndipanga ukuku. Choyambirira zaka 20 some si zaka zambiri kuti banki iyambe kukhatopo na dzifua dziko la Uganda linamba kalikale. Unali mabanki ena mene mabwero ndio tuli mabanki ena koma inkubwera zaka 20 only nkuzakha top bank mdzikomo. I think mwina we can attribute this to the grace of God. Look, this is the church that believes in divine providence, chithandizo cha Mulungu. The bank imene ma elements ena even pa logo dzina akunena za mpingo, ikunena za umalitiri. So the blood of the martyrs, some say, is like a seed. It's like seeds that germinate and produce. Now we have a bank imene yakhala zaka 20 only koma it's a top bank. Now the bank is 40. It's 40 from 83. 40. Oh, yeah. Still more. 40. Still more. Okay. Now you ask me pobwera kuno kuza panga invest kunoko. What could be? They say they are happy. They are happy that in their 40th year they are celebrating 40 years, and now they are here in Malawi opening a new branch, not only a branch but opening a business into a country. So it's like they have expanded. Ujogera mu Uganda, now they expand to other countries, and they say not here today probably but elsewhere they said it's their wish to expand to many other countries. Remember, Uganda, we are in the same region, Amesea region. So probably it's a start to say after Malawi, where else could they go? But now just looking at the element of being able to open a branch, not a branch, sorry, I should say to open a bank, another bank, because this should be maybe their fourth branch, according to what they said, are in the ICT company connected to the bank. They have insurance company connected to the bank, and then the bank. But their main stem is the bank. Now they have the fourth one, the Centenary Bank Limited, which is Malawi. Yes. So looking at the expansion, what would you say Malawians should learn from? What kind of a bank? What kind of a bank we are receiving from Centenary Group? Well, Centenary Bank Limited, Malawi, we have the trust and hope and confidence for chakuti you are dealing with a person amene he's an achiever. Uli ndi munthu amene you want to do business ndi munthu uyo amene akuuza CV yake nachita chakuti andi zinthu zokuziona, nachita chakuti I excelled, nachita chakuti excelled. Do you want to work with me? Sunkakane. Chifukwa you know kuti for sure munthu uyu ndi achiever. So
Centenary Bank povomerezanso kuti they should work in Malawi, particularly with the Archdiocese of Lilongwe. It's a confidence that they have also. Chikhulupiriro chimene ali nacho mu Archdiocese ya Lilongwe, chikhulupiriro chimene ali nacho mdziko la Malawi. Kuno ku Malawi tu timango zichepsha pena. There's business, people are making a lot of money. Kuchokera ku Malawi, people are making a lot of money even outside. We have a lot of expatriates coming to Malawi to do businesses, and they are excelling more than ife aniwakefe. So Centenary Bank kubwera kuno ku Malawi za panga business for Malawians is something to we should pride ourselves in, chifukwa aonetsa kuti anthuwa atikhulupirira. Remember, it's a top bank. It's a top bank kudziko lako abwera kunoko. Ndiyoti we should brace for mwina tiphunzira koso a spirit of hard work. There's hard work apapa. Chikuti akhale apapa mwamba, banki kuti ikhale pamwamba ndiyoti ntchito. Ni ntchito. Ndiye ngati kuno kwathu timangochita za dewe apapa tu atichita challenge. So it's something to pride kuti tugwira ntchito ndi kampani imene ndi yotsogola kudziko lawo, yokhazikika yotsogola kudziko lawo. Yes, chabwino. Tokoze kwambiri bambo, zambiri tikambirana pambuyo pa kumvera zimene alonjeza omvera, chifukwa zinthu ziwiri zimene ambuye Archiepiscopi George Desmond Tambala anachita kumeneku ndi kuyankhula nthawi yokhazikitsayo, komanso tinapeza mpata ngati atolankhani kuwafunsa mafunso, ndipo kwambiri pano tipereka zimene anayankha kwa atolankhani. Kunali atolankhani chinamtindi kwambiri. Kwa ife ndi ndime yatsopano imene tayamba, ndipo ndiyosangalatsa kwambiri, chifukwa kwa ife nali nkhumbo la imene takhala nalo nthawi yayitali kuti kodi tingathe kuthandizana bwanji ndi anthu pa nkhani ya zachuma. Ndiye tikuona kuti kudzera mu nkhani ya banki titha kufikira anthu amene akusowa chithandizo, komanso kuwathandiza kuti apeze zinthu zimene zingathandize kuti atukuke. Ndiye kwa ife ndi nthawi yachisangalalo, komanso ndi ndime yatsopano yosangalatsa kwambiri. Dziko lathu lino mudziwa kuti ambiri ndi anthu amene ali kumidzi, ndi anthu osauka. Ndiye sitingayiwale kuti ngati tikupanga tili ndi banki imeneyi tiyenera kuwayang'ana anthu amenewo. Anzathu aku Uganda kumeneko ali ndithu ndi malo ambiri amene amafikira anthu akumidzi. Kumeneko ngati kuti amaitenga ngati banki ya anthu akumidzi, koma ndi banki yayikulu kwambiri, koma ikukhazikika pa anthu amene ali kumidzi. Ndiye ife tikondwera kwambiri kuti tilumikizana nawo kuti tikwaniritse zimene zikuwafikira anthu akumidzi. Ndinatchulapo malo ena ndi ena m'Malawi muno mwachitsanzo. Pali pano tili ndi khumbo lalikulu kwambiri kuti bankiyo ikafikire kumapeto kwenikweni, ndimati kumapeto kwa dziko eti kumene anthu alibe amayiwalidwa, ikafike kumeneko fund bank yako. Amenewo ndi ambuye Tambala, ndipo titambasulaso zimene anayankhula, koma apa angoyankha chabe, kumaliza ndi kuti focus ili kwa anthu amene ali kumidzi. Munakambapo kaleso kutenga ndi zimene zinayankhulidwa, tiyimve. Koma tsopano titamvanso ndithu kuyankhula kwa amenewa ndi Dr. Francis Perekamoyo. Dr. Francis Perekamoyo ndi amene ali wapampando wa bodi ya Centenary Bank Limited ku Malawi. Titawamva bwino lomwe. Banki tasegula lero Centenary Bank Limited njosiyana ndi yakale. Pali zinthu ziwiri. Choyamba ndi chakuti banki amene mashareholders abwerapo pano ena achoka ku Uganda muchamwamverera, which is called Centenary Group, koma ena ndi Lilongwe Diocese yakonkulu. So aphatikizana, ndiye kuti chimene chingachitika ndichoti nawonso akuno azititandiza kuti tipeze makastoma, sichoncho, komanso aku Uganda azititandiza kuti tikhale ndi maproducts ena amene mwina mabanki ena alibe. Ife tikuwalimbikitsa komanso tikuwapatsa chiyembekezo chachikulu, chifukwa chimene achita mashareholders panopa nku
kuchita capitalize kapena alipira ndalama zambiri kuti zina tingatogwiritsa ntchito pomabwerekesa ku anthu, so sikudzakhala vuto loti ndalama tilibe zoti takongoze. Chachiwiri ndichoti iwonso mmene ife tizigwirira ntchito ationa kuti tikugwira ntchito mokadaula wina komanso mowathokoza kuti ngati agwire ntchito ndi ife adzalemekezedwa osakhala ngati customer bank relationship, koma ife timatenga ma customers athu ngati ndiwakutilemba ife ntchito ngati mabwana athu. Dr. Francis Pereka Moyo, kwa amene takhala tikuona makalata zikalata zolembedwa ndi banki yakale ija zosayinidwa ambuye tambala pompo. Dr. Francis Pereka Moyo amasayinira nawo ndithu, ndipo anali kumeneko anayankhulanso komanso ndimene ayankhulira ndatu lankhani kutsimikizira kuti zimene aona iwo ndi maso awo aona kuti awa mashareholder amene abwera tsopano Archdiocese ya Lilongwe komanso Centenary Group abwera ndi chithumba akutero. Mavuto amene ankaonekwa tinene pano kuti apereka moyo suti asankhidwa ndi Centenary Group kapena kuti asankhidwa ndi Archdiocese ya Lilongwe ayi, koma ndi amene analipo ndi banki ija yakale ija akupitiriza, so akuona zimene zinaliko kukale komanso akutha kuona zimene zikubwera kutsogolo. Tikambiranenso bambo kuti kodi komanso muzoyankhula zawo anayankhula chani Dr. Francis Pereka Moyo. Titamvanso kuyankhula ndi khulupiriro kuti pano tsopano ndi pamene timve mwina kuchokera ku Uganda Professor John Dumba Sentam. The focus of our bank in Uganda has been rural people on microfinance. By coincidence, there's nothing like microfinance in this country. Microfinance is for the civil service, actually. So we are going to introduce that new product to make sure that we reach the rural people. We're talking about financial inclusion, okay? And to do that, we have a company called Centenary Services, okay, which is concerned with the ICT. So that company is going to assist us in spreading in financial inclusion all parts of Malawi. The experience and why we came here, actually, what we saw, what is not being practiced, is the issue of microfinance, thinking about the rural people, small microfinance, okay, small people, small business, okay. And that has been, as I said, Centenary Bank Uganda is the largest bank in Africa as far as microfinance is concerned. So we are here to bring that experience of bringing microfinance to the people of Uganda. So we are going to focus in rural areas. Yeah, that was Professor John Dumba Sentam talking about the hugeness or yes, how big the bank is. He says it's the largest bank in Africa in as far as microfinance is concerned. Autero ndithu kuti a professor kuti Centenary Bank ndi ngati ku Uganda ko ndi banki yaikulu mu Africa. So iyi ndi banki yotsogola. Ndi banki yotsogola ndi yokhazikika. Chabwino. Yokhazikika. Rural mentioned several times mentioned kwambiri the rural masses. I think there is a reason for that one. I think as many pingo umapanga kwambiri opt for the poor, and the poor amapezeka kumidzi. Yeah, yes, mtauni alimoso sauka kumabe majority we know kuti ndi amakhala kumudzi. So the reason is the principle, one of the principles of the church is option for the poor. Nde ngati akunena kuti is no surprise kuti akupanga target kwambiri. That's also zimene episcopi kuno Archdiocese ya Ambuye George amapanga so emphasize kwambiri. Okay. The youth and the poor. Akulu ena afusidwa mafuso maparishi. Do we have programs for the poor? Do we have collection for the poor? How about the youth? So this one is answering the question of Ambuye hapa. Chabwino. Yeah, we'll come back to the whole discussion. Koma timalize ndi Deputy Governor wa Reserve Bank Mr. William Matambo
amene wakuyankhula ndithu m'malo mwa boma la Malawi pa nkhani yopereka ziluva zoyendetsera mabanki. Ife ku Reserve Bank of Malawi ndife osangalala kwambiri kuti a Centenary Bank lero takhazikitsa kuti ndi banki ya namba 8 mu dziko muno. Mukumbukira kuti iwo achokera ku banki imene inali yotchedwa MyBanks and panafika ndime imene panafunika kuti banki imeneyi wina alowetsemo capital ya nyuwani kuti ikhale yololezedwa kupitiriza ntchito. Ndiye lero ndife osangalala kwambiri kuti anthu oyikamo ndalama apezeka ndipo ayikadi mu banki. Ndiye lero ndi tsiku lalikulu la chisangalalo ngakhale kwa ife ku Reserve Bank kuti tsopano anthu akhoza kukachita banki ndi Centenary mosakayikitsa. Vuto limene tili nalo mdziko muno ndilo kuti mabanki 8 ndi ocheperako kuti afike m'madera onse fa dziko lino ndi lalikulu. Ndiye kwambiri onse munaona kuti amachita concentrate ma urban centers amene amapita m'midzi ndi ochepa kwambiri. Ndiye chimene chikufunika kwambiri ndi cha mabanki amene ali olimba mtima kuti apite kumeneko. Komano kuti apite kumeneko ndiye afunika mamodelo amene akhale okuti sawonongera ndalama zambiri. Ndiye upangiri umene ukubwera ano chifukwa cha technology imene yabwera pano. Tutaona mabanki ambiri ndithu akuchita launch ma product amene akutha kufikira kumudzi. Ngati Centenary walerolo amatonetsa ma product atatu ena osafunika ngakhale smartphone, ofunika kafoni kalikonse ngakhale kamonso walero kuti akhoza kufikira munthu kumudzi. Munthu ameneyo kumudzi akhoza kutha kuyika ndi kutenga ndalama ku banki, akhoza kulipira fees, akhoza kupanga zinthu zambiri pa foni mosapita ku banki. Ndiye ndi upangiri umene tikuchita encourage ifeyo ngati Reserve Bank kuti ndetsogolo la banking kuti tifikire kwa aliyense m'Malawi muno. Ameneyo ndithu ndi Mr. William Matambo, a Deputy Governor a Reserve Bank ya Malawi, kusimba za zimene yaona ndi chimwemwe chawo akuti dziko la Malawi kapena titere kuti boma kumene ndilokondwa ndi kubwera kwa MyBanks. Kutengeranso mazoyankhula zawo anadzanena kuti sakondwa banki ikamatseka ntchito zake ndipo pamene MyBanks imatsekedwa koma ndikudzamva kuti kula a Centenary akufuna kubwera kutenga anali okondwa kwambiri. So it's like amakondwera ndi kuti kubadwe banki kuposera kuti banki ife. Tinene apa kuziphatikiza zina ndi zina za zoyankhula kunali kukamba kwa ambuye ake Episcopi George Desmond Tambala kunena kuti ulendo unatalika koma awa aboma amene amapereka chitupa anawapirira. Ndiponso amene wa Dr. Francis Perekamoyo naonso anatsindikanso pa mfundo imeneyi kuti ndithu unali ulendo wautali. So amati kunga usiku ungatalike kungade kumacha ndithu basi. Ayo kuti mwana gona nthawi itali usiku kucha basi kucha bentha ina. Ndiye just to answer kuti unatalika mtunda akuti bonzonadi kobidi nali ambiri. Kobidi nali ambiri imene amafuna akuze banki. Suti kugula banki kugula nthuku achalo. Ndalama zochuluka ndiye kuti uzipeze ndalamazo ndiye panali matadalasi ndiye mtunda wosopa ndi mmene so inalili bank ya MyBanks kuti inafika pa liquidation kuti ndithu inafika ndeti pa zero penipeni ndiye kuti kugula kwake kunali chilichonse ndiyo zinavuta. So no wonder nthawi inatalika. Koma tamvalira kuti inatalika koma kwa amene nanga si ndi chinthu choti changobwera kumene sitimayembekeza kuti chimatalika motere. Chaka chatha chomwechi kodi chaka chitokutha chaka chenezane 12 months. Si ngati 12 months. Alright. Koma mwina ndi kutengera ndi malamulo awo mwina kapena kutengera malamulo komabe akuti zitangoti zonse zafika sipanatenge nthawi. Reserve Bank mwina in less than 2 days anata konsakale nesi kumalizitsa ndeti amachembekezera basi ndeti amangwembeza kuti akangotere awa ifiso titere. Chabwino. Alright. Bambo nkhani ndi imeneyi tamva kuzoyankhula za anthu anayi amenewa koma amene anayankhula ndi anthu ambiri kwambiri. Unalinso zisudzo tiziti makomede aphungu ako ndachi ndime amayankhulanso mfundo zina zoti mwina we can learn one or two komabe in general message yaikulu titati mwina tamaliza tsiku la lero latha kuti Centenary Bank yakhazikitsidwa munthu chimene sangayiwale sakuyenera kuyiwala ndi chani. What's the biggest message
Message mene ngati ne wansembe achitasi lilongwe noti the Archdiocese as a bank, as Centenary Bank is a part of the group holding the bank, which is good news to the Church of Malawi. There ababa we are talking of ngati kamanena zijaza mpingo osidalira zikuyamba menepa. So for me, I will not forget this one, this great day that the Archdiocese has a bank. It's not easy to have a bank. You can have a business because mfama malima kufamu chani koma bank is something else. And you manage to get a bank. I will not forget this one. Komabe this bank in the Meneo, koma now we have to patronize it. Mnakatsekula kale account. Account sidapite. Madigira banki yambe. Namba kale ku bank. Banki namba kale. Yango sipita lero. Taona lero kuti yabwera ba omnatsekula. Atangol nena kuti bank ijeni basi natsekula. Koma munakatsekula mdzina la my banks. Achito tisinthira so. Ndepereka tsekula mu Centenary. Ngona pakati ndikuyambiri. Chabwino bambo Lois Chikanya tokoza kwambiri kuti tatsatira bwino zimene zachitika kumene ku Centenary Bank komano mwina nkhani yayikulu kwambiri ibwereno pa kodi mmene I know you are not an expert wa mabanki. Banking, ndalama sinaiteko za ndalama. Simnachite za ndalama zanu ndi za communications. Komabe we are communicating what is happening. Yes, I know. Now komabe TNT loweno mabanki ganizo lakuti mpingo ufuna kubwera ndi banki lisana tuluke poera. Kodi inuyo mumaona bwanji ntchito za mabanki zimaenda bwanji ndipo mwina khumbo lanu linalotani ndi zinthu ziti zimene mmembeke zoti koma zakuti zikonzedwe zimene mwina pano muzikanika uyankhula foti tsopano muli mbank. Manena kuti kuno Malawi muli mabanki 8 matero. So Centenary yana 8. Ndiochepa. Mabanki ndiochepa. Ndezi matero tuntazina ukakhala kuti ndiwe wekha pamalo mene umachita supply katundu ndio umanyada kunyamwa. Nthawi zina kakhala shop pamudzi, shop ndi modzi umamba wapita kumunda kudimba osatsekula mpaka 9 koloko 10 koloko anthu abwera kuzagula katundu iwe uli kudimba ukabwerako mamoti utsekule msanga basi uyamba uchita zake uyamba utsekulire ujeni upite ukadiyese nkhuku anthu audikira utsekula basi anthu akufunsa uyamba ukalipira makasitomala. What do I want to say? There is competition. It means there is competition. But this should not be a problem or something to worry about kwa mabanki ena. Chifukwa this bank has come with a bang. We say it has come with a bang. Remember, it's a church institution. It's a church bank. Being a church bank, we are sure kuti church people will patronize it. We know kuti church people will also use other banks. Yes, competition and chan malamula competition, we have to follow them. So ndioti Centenary Bank yabwera kudzalanda makastoma mabanki ayi. Koma it's a church bank. We expect church people to patronize it. You love what belongs to the church. You belong to the church as well. So why not use the bank? We are sure that our numbers will have an advantage to us. Yeah. Chabwino. Nkhani ya mabanki bambo Lois Chikanya ndi nkhani yoti mwina yangozizira pakati pa koma inakhale wako mparliament kukambidwa ndi nkhani yokhudzana ndi mlingo wa ndalama zoyenera kubwereketsa amatero capping ndi zina zotero. Koma nthawi imene tinkafufuza nkhani imeneyi naza kumanapo ndi economist ndithu amene ananena kuti chiwerengero cha mabanki ku Malawi potengera ndi manambala a anthu amene amafuna banking services chiwerengero cha mabanki ndi chachikulu kwambiri.
ndipereke chitsanzo chimodzi chimenenso lero mwachangu kwambiri kutengera ndi zimene timamva ndi munthu amene ayandikana naye pafupi mwapezeka kuti mu zoyankhula za anthu aku Uganda ananena kuti they save to about 2.7 million people. Ugandans amene akupanga access services ndeti customer base yawo. Now you look at Malawian setup. Mabanki onse 8 anthu amene akukwanitsa kuchitidwa save ndi 2.4 million mabanki onse. So you look at this ndiye kodi ndizoona kuti tikuyenera ndithu kunena kuti mabanki akuyenera kuchuluka kapena zoyenera kukamba zikhale ziti. Remember tinayambira kuti ena ku parliament iso ankhala kuyikambirana nkhani amazikamba ndithu nkhani za mabanki. So why am I asking this? Mmene nkabwera my banks for sure inalinso ndi chuma. Kodi ndi chani chimene chinachitika kuti mpaka it should be mwina akumane ndi mikwingwirima yoti atseke banki kuti peza kuti mpaka liquidation yachitika. Kodi zoyenera kuyankhula tiyankhule ziti makamaka pamene bank yabwera kumene ndikuteronso chifukwa cha mawu ana amene mwakhala mukunena mobwereza kuyambira masana mpaka pano kuti tikuyenera tikajoine tu banki imeneyi. I am looking at supporting through kutsekula ma account. Mwandifunsa lero I think pobwera sabata ya mawa ngati zapangiso program ya banki mukadzandifunsa dzano ndatsekula koma padali pano padi ndayankha chilungamo. So that is my basis of a question kuti yes you've said enough tikuyenera tidzuke komano ndapereka mafigures yawa oti mwina si ndendende mmene zilili komano pofuna kuonetsera kuti kufunika kwanji kumene kulipo kuti anthu akuyenera kuti apita akatsekule ma account to participate in the bank. Otherwise mwina tikhoza kuona zimene so my bank sinaona. Yeah, you are right. Mwina will not go into kwambiri kuti chiti chinachitika njani mwina izo we are not competent enough to say that. Koma zimene tinganene zakuti banki nanena kuti banki ndiyo mene yabwera ndi meneyi koma idzakhala chimodzimodzi kolo idzakhala ndi mavuto ngati anthu sitita patronize. Idzangana kuti it's a success story tikakachita patronize. So we are calling everybody, Catholics, non-Catholics, Christians, non-Christians, to use the bank. As long as you have money, don't keep money in the house. It's not a good habit. Keep the money in the banks. As you are saying, we have many banks, 8 banks. Yes, you can select which bank to use. We have Centenary Bank. You have heard for yourself mvatoka mbiri ya Centenary Bank ku Uganda. Imathandiza kwambiri anthu akumudzi. Encourage as uncle kumudzi kuti tsekulani bank, and I'm sure ikakhazikika bwinobwino ndiye kuti mwina majenena kukakhala ma special services mwina machalichi ndalama zaperekedwa pa chalichi asachitovutika kupita kutali abwera aku Centenary pompano pa chalichi mukuchita deposit pompano msadandaule machalichi wose Catholic and non-Catholic akhoza pitako for these are working as professionals sakuona kuti for ni pingwai they want to save Malawians. So let's patronize the bank. Right. Tiye tsekule account ku Centenary. Mena fotokozera ni ma products abwino kwambiri zothandiza kwambiri. Product ina imene ikubwera ndi a Centenary bambo ndi imene somunayamba kale akutero kuti ma church ma organization amene ali kale ndi ma shop. So maybe we're talking of bookshops. Akuti ndizotheka kuti amene aja akhale ma agent a Centenary Bank. Oh yeah. As a matter of beginning kupita midzi. Ndi kuti we can expect a bank at Ludzi. Ludzi Parish, for example. And that would be a simple thing. If the bank says they target kwambiri rural masses, ndi kuti kopita kokathandizira anthu pa bookshop ma office momwe pa face pa mmene pali anthu kukathandiza komweko. So it makes things easier.
So tione ndithu kuti mwina a Reserve Bank imene ayankhulira amenewa ndithu a Deputy Reserve Bank Governor Amatambo kunena kuti akutha kuona kuti mwina Centenary Bank ili ndi enthusiasm mphamvu kuthekera kukafika kumudzi zimene akuti zikusoweka kwambiri m'Malawi. Should we say probably ndi zimene zikuchititsa kuti mwina population ya anthu amene akupeza mabank ikhale yochepa chifukwa kuti mabanki sakupita kumidzi titelo bank chifukwa samu kumidziso kuli anthu ochuluka kutauni khoza kukhala mpang'ono mu cities mpang'ono anthu ambiri ali kumudzi. Now it's a good strategy just go to the villages and simplify your activities, simplify your work to fit anthu akumudzi nyakuti basi zikuendera chifukwa there's a majority there. And being a church institution, as I said, ngasi mpingo li njira yake yopangira treat anthu so mwina mabanki ena akhoza kana kupita kumudzi chifukwa cha ma-objective yawo kwambiri they would not target kwambiri anthu akumudzi, they have nothing to do koma anthu amtauni chani ukaona kuti so mwina ogwira ntchito mene ukaona kuti kwambiri they want to save koma the church targets the poor kwambiri ntchito za mpingo kwambiri mafuna tithandize banki hii kuti iyambe mafuna tithandize kwambiri anthu akumudzi ovutika amene amakhala nka COVID koma mwina amakasunga movutika akamanga pasalu zovuta kaika chane mwina ka nyumba ikama mvula ikabwera panga jekono so anota atenda athandize anthu awa powapititsira banki komweko. And ndi ma products opanga so suit anthu akumudzi zikuyenda ama atukuka anthu opanga ma business kuma pesa ndalama kuma panga zimene akufuna. So I was not surprised nitamva kuti imapanga target kwambiri for the church kwambiri imapanga target anthu ovutika akutauni, anthu ovutika akumudzi, anthu so amene achita business yawo osewo. Yeah. Chabwino. Amene wa Deputy Governor Amatambo Reserve Bank muzoyankhula zawo anatsindikanso pakufunika kwa mabanki kuti azigwapo pankhani za environment of course and social corporate responsibility. Now kutengera ndi mmene anakambira Professor John kuchokera ku Uganda ali ndi nthambi ku Uganda, that is not here timva kuti zikhala motani nthambi imene the third one is foundation, they have Centenary Foundation ndipo imene imayang'ana pankhani zokhudzana ndi maphunziro, environment and health. So this reminds me mmene mwakamuyankhulira apa pankhani yokhudzana ndi kuti you were not surprised kuti akhoza kufika kulo because mpingo ndiye cholinga chake. Now looking at the issues of education, environment, health, ndikubwera kwa bank mwina imene yoti mwina ku parent bank zimachitika kale, mukuona ntchito zimene zikuyenderana bwanji? Tilikale ndi nthambi ya za chilengedwe, tilikale ndi nthambi ya za umoyo, nthambi za education, of course kupatikizaso nthambi ngakhale za zofalitsa mawu. Yeah, zienda bwino kakhazikika kuno ku Malawi for sure. I think it will go that direction. Chifukwa mpingo sizikavuta chifukwa mpingo likale ndi zimenezo ma structures alipo kale. So nkhani yoti ingokhazikika banki bas they'll go that direction. We have CCJP, we have Health Commission, we have Development Commission. So they are performing their activities. Ndi banki kusogoloka khazikika with that foundation, for example, we teach to duplicate that foundation. No, ndio basi our health they will benefit, our education they will benefit. Chani. So, and the archdiocese already is already doing my plan on what pakale dinner lady yose kukale secondary school, kale ma school my plan at kale technical college. This is so kubera kwa banki is a blessing. Kubwera kwa bank it's a blessing. Yeah. So zina will be easier done.
chabwino kukambaponso za maproduct anadzakambaponso nkhani yokhudzana ndi pali mwayi woti ndi foni ngati ya Mose wa lero munthu akhoza kugwirapo ntchito ndi banki imeneyi kulipira zinthu zambirimbiri kuphatikizapo mwina ma school fees, kuphatikizapo ngakhale zakutchalichi kumene kulipira ndithu atali ndi component imeneyo kuti mpingo akhoza kupatsa ka facility kameneko kuti pompopompo kuona kuti kulibenso kuti mwina kunena kuti tikapange statement kapena tikaone statement kuti kodi zinalowa liti mmene timachitira tisambe kuyankhula za kwina chabwino komano ndi nkhani ngati imeneyi chimene chikuonekapo cha chilendo mwina ndi nkhani noti ngakhalenso matchalichi akhoza kumalandira ma collections through that application mwina mungakhalepo ndi ndemanga bambo nanga si zomwezo zana kuti akuchita target kwambiri anthu akumudzi ndekuti that facility is to suit anthu akumudzi the rural masses kuti isakhale complicated fuwa mukabweresanso mwina smartphone akumudzi wavuta smartphone kuti apeze ndangati amene angapeze smartphone that's why they go to a simpler way kumudzi ngati anthu ali ndi phone ambiri ndi timafoni tamabatani ndio timafoni batani tomweto you can still use with kupanga transact bank, so they are doing that to suit the rural masses. Konjezerapo pali product imenenso akuti munthu ukhoza kutsekula account number posakumana ndi ogwira ntchito ku Centenary Bank, kungogwiritsa ntchito phone pamene ulipo ndikuyambapo kutsatira ali ndi nambala yawo Z326 mwina ndikondala kuitsa program ina mwina ikhoza khala program ina not necessarily Catholic perspective ngo ita an expert waku bank azati for pano anthu azafusa somafuso chabwino. Alright, izo zizakhala nthawi imeneyo koma ine pamene ndimafuna ndikufunse ndi pamenepa kuti pali mwayi wanji woti mwina anthu akhoza mwina kupeza zosavuta chifukwa tu chimene chikuvuta ku Malawi ndikunena kuti ndikayipeze bank ndiye ndionena kuyenda ndipeze transport ndi mwinaso ndikatenga nthawi kumeneko ndikapeze chakudya, so here we have a facility adzafotokoza mtsogolomo koma apa ndikuona pa nkhani ya cholinga cha church option of the proximity. Yes, anthu ali kumudzi komweko kwa stolo khozo pepeza kuti komweko akhoza panga ma transact muli ukunchisi kwa mphaza mupanga ma transaction komweko sungono ndipite kulilongo kuchoka kunchisi hayi komweko basi, so it's made simpler. Chabwino. Simple. Tikupita kumapeto kumalechereche kwa kukambirana kwathu koma cholinga cha programu ilelo kunali kuwapatsira anthu kuti adziwe zimene zachitika lero komanso zimene zikuyambika mu mpingo wa Katolika kudzera mu banking services zimene zabwera ndi bank ya Centenary, kuwapatsira ndithu kuti atsatire bwino lomwe komanso asadzidzimuke nazo zinthu zikamachitika. So inuyo bambo muna mwakhamukuzapo anthu angapo ndimakuonani, congratulations mapanga anthu, so ine ndinakumana ndi ambuye after my interviews ndikuti congratulations ambuye, akuti congratulations to you. Sindidziwa munganenepo chiyani chifukwa ine ndimayembekeza kuti inu ndamene muzidikira kuti tidzikuzani niyo kuti congratulations koma niyo ndamene mauza a Kristu ndithu ndunena a Kristu mapanga congratulations. And now we have senior person mu hierarchy ya mpingo ambuye akunena kuti ndikuti congratulations to you too. Zimenezi bambo zotanthauza chiyani? Ndio tinanga si chinthuchi nchatonse sopano ndiye kuti tosefe tikuchitana congratulate sopano kuti support imene Kristo anali nayo, moral support, psychological support, singakhale kwambiri mwina kwambiri financial support koma otherwise, so ndingasi chinthu chonse chabwera tosefe tsopano. Congratulations to everybody, even Mkristo aliyese Mkristo wakuna mbuma, congratulations. Your prayers, your support has given this thing. That to safe we should celebrate. So celebration is for all of us. Chabwino bambo, nkhani yomalizira imene tikambirane programu iyi pamene tikuwapatsira anthu zambiri zokhuzana ndi kubwera kwa Centenary Bank ndi nkhani ya
negative reporting. Inu bambo kupatula kuti ndinu mkulu wa wireless komanso ndinu communications coordinator wa diocese, utanthauza kuti nkhani zofalitsa mawu zimakukhudzani zedi. Kupatula kuti kunali majok ta kukhala St. Anthony branch kupatula majoko ena kuti mwina kumene kuti muzikakhala muyimbira misa popeza mphaijeni popeza balance kumene amene anjanali majoko. We can't call that negative reporting. Kodi, would you say the communication sector, formal and informal, including social media, probably was watching with clean eyes without tampering with the information concerning this until yachitika? As a communication expert, how would you describe many information yakhale kuyendera kutengera ndi zinthu zikamachitika mwina mbali zina ndi zina amapezeka kuti mad slinging this and that, kupeza kuti mwina zinthu zachedwetsedwa chifukwa choti kuli negative reporting kapena kumene kunena kuti kulephereka kumene? Now look at this situation, we have a longer period imene inayamba kudziwika process ndithu, kenako makalata amene ndikumatha kuwakumbuka mutu mwanga atatu, inatuluka yoyamba padatenga mwina mwezi 3, inatuluka ina padatenganso nthawi ina, kenako finally kubwera. As a communications expert, Father, how would you describe mene tachitira behave both Kristo amumpingo akatolika komanso mwina the general public over the issues? Ine singanene kuti panali negative reporting imene inali inaoneka, apart from, as you said, kuti anthu maybe because of disbelief kuti zona zimenezi mpingo diocese ngule bank nde mwina zonse majoko ase amabwera chifukwa koma that we cannot say is negative reporting. That could be maybe part of enthusiasm komanso expectation kuti ndio chichitike nchani, ndio kuti mwina kuzikakhala zoteri, mwina kumakhala imagination chabe, koma really I didn't really see serious negative reporting. Inali disbelief chabe kuti situkhulupirira mwina kusakhulupirira chani, koma zinthu zaenda bwinobwino mpaka taona zafika pothera. So tiona sopano zija amanena anthu kuti kodi zikhala zomwezo kapena kuti tikakhala ndi St. Anthony branch tionere limodzi. Yafika yata banki yafika yata chabwino. Muli mu office mwanu wamwemwe ya communications bambo, tipatsireni information imene mukudziwa pa nkhani yokhudzana ndi next activities concerning the bank. Activity ndiyo yodziwika imene ikubwera ndi ya launch pa archdiocese level, ikubwera pa 15 mwezi wa mawa, ndiyo kuti ukakhala mwambo wa nsembe ya misa. Iyi nsembe ya misa ndiyo ndi ya kuthokoza Mulungu and launching the bank mu archdiocese ya Lilongwe, kumemezana Kristo ndi ena onse akufuna kwabwino kuti katundu uja ndi ameneyi. Ngati makayikira ndi izi sopano tiyeni tigwire ntchito, tiyeni tichite support, chifukwa kubweraku ndiyo kuti idzakhala pride ya mpingo, idzathandiza madera osiyanasiyana, idzathandiza ma institution osiyanasiyana, anthu adzapeza maloni mosavuta chani. So next activity ndi launch pa 15 April pa archdiocese level, maybe also mwina pa church national level mwina ikuzo kala imene tikuchita so launch ngakhale ma diocese ena launch ndiyo mweyo. Mwina I don't know, mwina kutsogolo kupakhala management kuti mwina noti tikachita so launch ukaronga tikachita so launch mwina zikakhala koma pali panopa the launch would be for the archdiocese and the other dioceses as well. So that's the next activity. Zinazo tiziziona mkati kwa komabe neneretu pano kuti sikuti anthu akapeza wansembe ali mbangi ndikapeza abambo chikanya akanthandiza please aliko anthu ake kugwira ntchito mwene. Banki yangokhala ya archdiocese ya Lilongwe mosogozedwa ndi archbishop, sikuti mukapeza bishop kuti ambuye mlengeko ntchito zili ngati muje makhala sukulu ni pali ndondomeko yake ophunzitsa makali konko pali anthu ake amene zikachita zimenezo
uku siziwakhudza ine sizundikhudza ife tungonena kuti katundu wa chalichi wa mpingo yes koma ntchitoyo alipo kugwira ntchito chabwino. Alright. Kukambapo za zimene anayankhula tili kumapeto ndikudziwa zimene anayankhula ambuye Archiepiscopi George Desmond Tambala kunena kuti panali one of the dignitaries anali ambuye Montfort Stima amene ali wachiwiri wawo ku bungwe la episcopi kuno ku Malawi, koma anafotokozera mwina mutipatsire ndinu kuti mwina anthu nkudapo mata taonani tu ampingo aja bas of all the bishops kungobwerako a bishop amodzi wokha ochokera Malawi amene ku Uganda achoka 4. Bambo mnamva zotani timaliza ndi nkhani imene? Madayosizimu makhala ma issues siyana amene amalepheretsa kuti anthu achita attend zinthu. Ananena ndithu kuti chaka chino after 5 years, every 5 years episcopi aliyese amainoka kumana ndi apapa. Nde ena ali ma engagements ndi zinthu zokhudzana ndi apapa. Chifukwa chake sana bwere. Koma they are in support of this thing. They are in support. The church in Malawi are in support of this. Is something to celebrate. All of us celebrating. So ambuye Stima represented the rest of the bishops of Malawi. Chabwino. Bambo ndikuthokozeni kwambiri kuti nali limodzi program imeneyi koma mwina nkutheka mudandaule kuti ndakutsekerani mawu ukhosi. Hayi pali kudandaula kwambiri koma eneo ndi kungomemezana ndi anzanga ansembe asistere agrupa brother a Kristo ene ake tiyeni katundu ndi wampingo, tiyeni tigwire ntchito komanso tisamanyozane ayi. Ifwa baba imenena kwambonyoza banki yathu ni yanu ngati yeah yakatolika sikuti tiyambonyozana ndi anzathu yayi banki ndi yatose kandi we katolika siwe katolika ife akatolika tiyeni talimbikitsa anzathu kuti tiyeni tikagwire ntchito tiyeni tithandizane tiyeni titane support chabwino ndithu. So mwina ndinene choncho kuti tamulandira katundu ndi manja awiri koma tiyeni tigwire naye ntchito. Thokoza kwambiri father chifukwa chokupezeka kwanu. Yathokoza basi. Ameneyo ndi Bambo Louis Chikanya kuti malizira programu yathu ya Catholic Perspective lero. Tisatero kuti malizira ngati kuti yatheratu programu ayi koma kuti kutseka programu yathu ya lero ya Catholic Perspective. Thokoze kwambiri kuti inunso mnali pamenepo ndikhulupirira kuti zimene takupatsirani izi muli nazo nchidwi koma nkutheka mwina muli ndi mafunso ndi zina zotero ma programu athu amene timatha kumakambirana ndi mafoni ayi kaziponyani mafunso ena ndi ena akuluakulu adzimva tizipezamo zoti mwina nkupanga ma programu oti nkumadzatha kuyankha koma mwachaje satafuna bank yabwera fumbi ndiwe mwini. Ndine Sam K zikomo kuti dali limodzi mpaka na sabata ya mawa. Tired of waiting? Tired of endless paperwork? Just open a bank account online with Centenary Bank, the most convenient self-onboarding service from the comfort of your own space, anywhere, everywhere, and on any device. Simply type in your phone number and click Next. You will receive a 5-digit one-time password on your phone to verify your identity. Once verified, click Get Started, and you will be required to scan your national ID and select the account type that suits your needs. Your personal data will be filled automatically from your ID, except email address, marital status, and birthplace. You will be required to input these manually, and for those without a Malawian national ID, you can easily input your personal details. Next, input your permanent address details, including your communication address. If you are employed or own a business, input your employment or business details, and if in diaspora, please specify if you are taxed in another country. To complete your KYC documents, take a selfie and select your documents and their purpose. Review your details in the summary stage, and if you made a mistake, go back and correct it. Before you agree to the terms and conditions, make sure to read and understand them. Finally, the system will generate a reference number, and you will receive a message with your account number and branch location. It's that easy. Centenary Bank,
our bank.